Огромная благодарность. Я хочу, прежде чем перейти к своему вопросу, так как это часть всего, два предыдущих доклада, они непосредственно касаются темы рождественского собрания, а подробности, которые раскрывала Ольга уже на вопрос Ричарда, дает нам более глубокие основания говорить о том, что рождественское собрание должно быть полностью воскрешено. So the two previous talks, they were, although not directly, but actually dwelling or adding to the topic of the Christmas conference. And then the details that Olga has added, that also gives us even more reasons to go deeper into the Christmas conference and to restore the meanings that were given at that conference. И подступая к такой очень важной, глубокой теме рождественского собрания, я хочу пригласить еще дополнительно в наше пространство существо камня основы, его субстанцию, а также те духовные силы, которые сопровождают антропософское общество и все инициативы из духовного мира, сами водители этого сообщества, этого живого существа, это антропософское движение. And now, stepping into that such important and deep topic as the Christmas conference, I would like to additionally invite into our work the spiritual being of the foundation stone and its substance, because I believe that these forces should accompany every anthroposophical initiative and all the initiatives of the spiritual world, and especially the anthroposophical movement. Я сначала скажу о том настроении, с которым можно подходить к этой теме, чтобы, с одной стороны, не отбросило куда-то далеко, с другой стороны, чтобы не спрятаться от огромных большой нагрузки, которая может показаться, которая наросла за 100 лет. And now I first would like to set the right mood, set the right mental attitude to what we are going to do, so that we don't diverge too much, but also that we don't run away from the big responsibility that, and it doesn't, it didn't diminish, but rather has grown during the last 100 years. Для меня это огромное предстояние перед духовным миром, благоговение и кротость, с одной стороны, с другой стороны, окаянство и дерзновение. So for me, this means facing the spiritual world with reverence and piety, but also at the same time a pinch of wretchedness and courage. Второе такое настроение это то, что давал Рудольф Штайнер 24 декабря 1923 года перед закладкой камня основы, на что он указывал прежде всего, это на то ужасное зрелище руин, которым нужно было проходить всем антропософам, чтобы подняться в пространство, где должна была проходить конференция в столярной мастерской.
и пережить этот ужас с одной стороны, но при этом он раскрывал, что это все иллюзия, и очень важно помнить об этом. So the second element of the right mental attitude here is the horrendous view that every anthroposophist was facing when he was going or she was going to the Christmas conference, which is the remains, the burned out remains of the first Goetheanum. And yes, that was a horrific view, but also it was the great illusion that has to be overcome by each one of us, something very important and something not to forget. И сегодня мы также должны помнить об этом наставлении нашего учителя, что мир — это иллюзия, и те силы, которые действуют через нас, они нас пробуждают, и с одной стороны, вроде бы невозможно вернуть рождественское собрание, но с другой стороны, мы можем это сделать, если будем в верном духе действовать. And today we must remember the instructions of our spiritual teacher that the world around us is but an illusion. And then the forces that are acting through us are also the ones who are awakening us. And of course, you know, from some perspective, it is not possible to bring back the Christmas conference. However, if we act in the right spirit, in the right mental attitude, then we can achieve a lot. И это еще раз нам может подсказать то, что сама субстанция камня основы никуда не исчезла, она находится рядом с нами, если мы только наберемся мужества, сможем к ней дотянуться и пригласить уже даже сейчас в эту пасхальную конференцию первого класса. And we must know that the substance, the spiritual substance of the foundation stone, it didn't go anywhere. It is right here, close to us. But we need to gather, to summon all our courage, and grow ourselves, reach high, and take it. Это было такое настроение, с которым я приглашаю войти всех друзей в пространство мистерии рождественской, будущей рождественской конференции. И, конечно же, я беру преемственность или пас от предыдущих докладчиков и, опираясь на то, что было сказано Ричардом и Ольгой, понимаю тот знак, который Ричард нам снова раскрывает через сказку о спящей красавице, которая подтвердилась уже на рассказе Ольги, что спящей красавицей является не само существо антропософии, а что это само существо антропософского общества. So this was a little bit of giving the elaborating on the right mental attitude with which we are stepping forward to address this topic. This is the mood in which I would like to invite all of my friends here into the space of this mystery of the forthcoming
Christmas conference that we are planning to organize. And I step or take the baton of my predecessors, the two previous speeches that came before me. I'm stepping on what has been said by Richard and by Olga. I would like to accept and take forward the metaphor or the image of the Sleeping Beauty, the fairy tale of the Sleeping Beauty told by Richard. And here I will point out, though, that it is not the being of anthroposophy that is the Sleeping Beauty, but it is the being of the anthroposophical society that is the Sleeping Beauty, that is sleeping. Конечно, это существо не само по себе уснуло. Была та злая колдунья, которая уколола веретеном. Как мы можем это пережить через различные темные силы, которые подступали, захватывали людей, запугивали, некоторых убивали, некоторых поломали, кого-то исключили, но некоторые выстояли. And of course, this being of the anthroposophical society or the Sleeping Beauty did not fall asleep by itself. We did have the evil sorcerer who was acting there. And we certainly know about people whose souls were overtaken by adversary forces, who were threatened, whose will was broken. We know even of those who were killed or taken out of this life earlier than they had to. But there were many, and some were expelled or persecuted, as we heard. But nonetheless, some have persevered. И те, кто прошли все эти испытания, действительно несут в себе полноту всех сил для того, чтобы смочь вернуть антропософии истинное лицо, которое всяческие темные силы пытаются, конечно, замарать, кинуть в грязь, да, и не дать возможности тем живым росткам проступить. Где бы ни прорастали новые инициативы, они обязательно уничтожаются теми силами, которые смотрят, чтобы антропософия не проступила в мир. And those who have persevered and have surfaced after all of these challenges, they bring with themselves the fullness of understanding, the complete picture of these acting adversary forces, so that they could bring back and wash clean the face of anthroposophy, which has been made dirty by these forces, because wherever the new growth or some new anthroposophical initiatives are starting to come out from Earth, like little seedlings, then these forces take a lot of effort to stomp on them and to completely destroy them. И перед нами стоит великая задача разбудить эту принцессу, само антропософское общество, и стать тем принцем, который сможет вернуть ее действительно тот статус, который оно получило при Рождественском собрании, антропософское общество Рождественского собрания. And before us is the great task of waking this princess, of becoming that prince who can restore the true status of the anthroposophical society, that one that was founded at the Christmas conference 100 years ago. Но для этого, конечно, нужно стать этим принцем, набраться мужества и
вернуть миру принцессу и все царство, то есть все человечество из сна в пробуждение и привести к высшим целям богов. And of course, in order to do that, we must summon all of our courage and all of our inner force to become that prince and to return that princess of the anthroposophical society back to, and also its kingdom, and not the less to give it back to humanity. И я сейчас построю такую небольшую линию, как это возможно сделать, то есть реперные точки от смерти Гитанума через Рождественское собрание и к сегодняшнему дню. And I will try to build something like a historic line with the dates, which stepping points of dates starting from the death of Göttianum. Изначально скажу, что это исследование, оно требует еще огромных доработок, поэтому это только первое начинание, к которому мы подступились. And I do realize that this research, there is still much to be done. So this is just my first stab at it. So please don't judge too strictly. Связь первого Гитанума с Рождественским собранием, на наш взгляд, прямая. Те силы, которые привели к смерти Гитанума, впоследствии также сожгли и само Рождественское собрание и стали причиной перехода в города. So in my opinion, there is a very strong connection between the first Göttianum and the Christmas conference. I believe that the same forces that have led to the death of Göttianum, they also have burnt the Christmas conference. Так как причины смерти Гитанума не были переосмыслены, о чем Рудольф Штайнер говорил еще перед постройкой второго Гитанума, то это привело к еще большей трагедии, уже, можно сказать так, сжиганию Рождественского собрания. То есть то пламя, которое было в первом Гитануме, оно перебросилось на Рождественское собрание, и это привело к потере или утрате субстанции камня основы. And the reasons, the forces standing behind the death of the first Göttianum, the people had to come to the root of it. They had to understand what was it, what was the foundation, the reason for its death. And before this is done, nothing else should have been done. But people didn't do that, and that led to even greater tragedy, which is that the same fire that has devoured the Göttianum, it has then devoured the Christmas conference. It is the same forces. Эти силы мы можем видеть, силы пылающего огня, они перебросились в мир и проявили себя во Второй мировой войне, в Холодной войне, и сейчас сжигают Украину. And we see the same forces of the burning fire to manifest during the Second World War, during the following Cold War, and now as we see the burning of the Ukraine. И, к сожалению, никто не связывает эти апокалиптические события между собой, то есть как причинно-следственные связи.
Это так действуют те корни болезни, которые себя проявили еще в 1922 году, ну и, конечно, задолго еще до Первой мировой войны. And unfortunately, no one seems to connect these apocalyptic events between them, and no one connects these as the dots. And I believe that the roots of the disease that have started as early as 1922, but certainly even before the World War First. И мир сейчас погружен в эти апокалиптические события по той причине, что кульминации антропософии не произошло. And the reason for the world to be now amid these apocalyptic events, the reason is the same, and it is that anthroposophy did not reach its culmination. It didn't happen. И Рудольф Штайнер предупреждал, что антропософское общество, рождественское собрание, либо, то есть само рождественское собрание, либо станет для антропософов всем, либо станет ничем, то есть третьего не дано, среднего не дано. And Rudolf Steiner has warned that the anthroposophical society and then the Christmas meeting, it must become for anthroposophy either everything or nothing. The third is there is no middle between these. И, конечно, сейчас мы можем ставить себе такие вопросы, пробуждающиеся, и те, которые помогут нам подойти к решению этого вопроса. Если мы действительно хотим быть деятельными в антропософии, можем ли мы что-то сделать для того, чтобы привести к антропософии к кульминации прямо сейчас? And now I would like to pose some questions that will serve to for our awakening and will help us reach some kind of solution of the current situation. So if we want to be active in anthroposophy, then what is it that we must do? Is there anything that we can do in order to bring anthroposophy to its culmination right now? Для этого нам нужно задаться другим вопросом, почему она не пришла к своей кульминации и что стало на ее пути. And to answer that question, we must ask one further, which is that why anthroposophy did not reach its climate? What was the obstacle in its way? И здесь нам становится ясно, что причиной неприхода антропософии к своей кульминации — это и есть утрата импульса рождественского собрания. And it becomes clear that the reason why anthroposophy has not reached its culmination is because the impulse of the Christmas conference was lost. Ну и, конечно же, многие антропософы это понимают, но задаются ли они вопросом, а можно ли что-то сделать и воскресить это рождественское собрание, этот импульс? And of course, many anthroposophers do understand this. But do any of them ask themselves the question, well, what can be done now to resurrect this impulse and absorb it again? И снова мы можем в чем-то противоречиво сказать, что, наверное, нельзя, потому что прошло очень много времени, но с другой стороны можно. Если мы сойдем со своих мягких кресел, своего пассивного созерцательного состояния, захотим пробудить свою волю и вернуть антропософскому обществу рождественского собрания этот статус, то есть антропософскому обществу этот статус, пробудить эту спящую принцессу
И помня о том, что все-таки мир — иллюзия и пульт управления в наших руках, не передадим статус, который был подарен духовным миром, всему антропосовскому обществу, темным силам. And after asking this question, maybe we can say that no, nothing can be done because so much time has passed now. But on the other hand, maybe if we leave our comfortable armchairs, soft, comfortable armchairs, and we wake our will, then we could bring back that the status. We can take back that impulse, wake up the sleeping beauty, because we remember and we realize that the whole world is an illusion, and the remote control from this illusion is in our hands. So we must not attribute a status to what is going on around us. And we must act and not give the anthroposophical society to the dark forces. И если это можно сделать, то благодаря чему? Мы можем также понять, благодаря чему это возможно, что сейчас заканчивается 100 лет, именно этот год, 23-й год, является окончанием этого столетия. И сейчас появилась такая возможность, такой люфт в лунной карме, которая кишила и кишит в антропосовском обществе, что и является естественным процессом. Отодвинуть ее и действительно сделать дело, привести к антропософии, к своей кульминации, начать этот процесс. And if we could do, if we could do anything about this, but then what will facilitate it? What can make it possible? Well, now we will, in this 2023 year, we are finding ourselves at the end of this 100-year cycle, and we believe that such a possibility is shaping up, is cropping up in the lunar karma that the anthroposophical society is teeming with, that we can put it aside and just do our job and lead the anthroposophy to its culmination, or if not, bring it there now, immediately, directly, at least we could start that process. И прямо на это рождественское время, на Рождественской конференции, которая планируется в Иванове, провести новое рождественское собрание и собрать все те смыслы, которые были даны Рудольфом Штайнером 100 лет назад, и все те импульсы, которые были получены уже и от Рудольфа Штайнера, в том числе и от других водителей человечества за эти 100 лет. And right at this Christmas time, at the end of this year, we could hold or organize a Christmas meeting, during which we can collect, put together all the meanings, all the theses that were given by Rudolf Steiner, and later on by other researchers who have dwelt on the subject. Конечно, здесь может быть очень много вопросов или противоречий, или таким вот тахтомы, что мы можем сделать, но на самом деле это возможно. Если, конечно, те, кто действительно переживает это своей миссией, будут, можно так сказать, дерзать, да, ставить перед собой эту задачу и, конечно, действовать не голыми руками, а принять
субстанцию, саму субстанцию камня основы еще на самой, скажем так, на ранних стадиях подходах к Рождественской конференции. And of course, there will be a lot of questions. There will be a lot of contradictions of how to do it. But so be it. We still can go ahead and do it because we believe that this is possible. And we think that those who live with this as their mission, they are able to do everything, because what we will act not with our bare hands, not unprotected or doing everything just out of our human forces, but we intend to accept the substance of the foundation stone, and with that substance act in the outside world and approach the Christmas conference. И уже этой силой принятой субстанции камня основы, те, кто действительно захотят войти в такую сначала команду и в дальнейшем создать оргкомитет подготовки к Рождественской конференции, этой силой уже готовить саму Рождественскую конференцию, все ее этапы. And then having this force within oneself, after having accepted the substance of the foundation stone, those who would like to, exercising, of course, their own free will, become part of the team and create an organizational committee of the Christmas conference, then they would prepare everything already using that force. Можно снова здесь возразить тому, что кто же нам даст это сделать, или как мы можем это сделать, ведь там все гитанами закрыто, или там свои конференции. Ну, на это можно сказать так, что на сегодняшний день те силы, которые похоронили или стали могильщиками Рождественского собрания, они уже не препятствуют, только ленивый и очень неповоротливый, или, можно сказать, тот, кто находится в гипнозе, о котором сегодня говорил Ричард, и я еще говорила вчера, только те, кто привыкли думать, что кто-то мешает и кто-то запрещает, они будут находиться в таком состоянии, прятаться за этим, но на самом деле этого уже нет. And then one could object and say, well, who would let you do this? You know, it is always closed. They have their own conferences. But that's forces who have buried anthroposophy. Actually, they already are not in the way. They have stopped hindering, and only a lazy one or someone who is under hypnosis that Richard has spoken about today, and I also talked about this yesterday, or those people who are just have the custom of thinking, who are in the habit of thinking that, oh, there is always someone in the way, and then I will not do something, who hide behind this. Only these people will be stopped, because actually these forces have now stopped putting obstacles. Это была хорошая новость, то, что препятствий нет. Конечно, как и любой змей, которого бросишь на сковородку, будет выкручиваться, но тем не менее они охотно уступят дорогу тем, кто действительно заявит на свои права и на рождественское собрание. На антропологию в целом и на рождественское собрание. Mm-hmm.
And I think it was a very good news that these obstacles are gone. They're not anymore there. And certainly, if you take a snake and throw it into hot oil, it will be squiggling and making some moves. But on the invisible plane, they have already conceded, and they have agreed that they will surrender to anyone who wants to take this place, who want to take Göttingen and Christmas conference. Да, ну, это была хорошая новость, но есть и плохая новость. Если хорошо подумать, в чем она заключается, может, конечно, кто-то догадается. Ну, хорошо, не буду долго напряжение удерживать. Плохая новость заключается в том, что для того, чтобы этого сделать, нужно очень хорошо поработать. То есть нужно трудиться практически круглосуточно для того, чтобы к Рождественской конференции подготовить все необходимое. Я попрошу чат выставить, если не вижу, может быть, уже выставлена программа будущей конференции, которая предложена представителям Гитанума. Она отправлена Петеру Зельгу, была еще в начале марта, еще после Нового года. И это та программа, которая хочет развернуться по необходимым ступеням, согласованно с духовным миром, чтобы стало возможным вернуть антропософию в то русло, которое необходимо для остановки апокалиптических событий. Секунду. So as I said, that was the good news, but there is a bad news as well. And maybe if someone thinks hard enough, they can guess what is this bad news. Anyways, I will not keep you guessing too long and to keep matters short. The bad news is in that in order to make this work, then a lot of work needs to be done. We need to make a lot of efforts. We need to work really hard, and not to say around the clock, to prepare everything that is necessary for this to happen. And the program that was the agenda of this Christmas conference was proposed to the representatives of Göttingen. Peter Zelka has received it. We have sent it right after the New Year's. Maybe someone will place it in the chat or has already placed it in the chat. I hope you can see it. And this is the program, the agenda that would like that would like to unfold itself according to the right steps of incarnation. It has been coordinated with the spiritual world, and it is designated to bring anthroposophy back to the necessary path, which will take it step by step out of the apocalyptic events that we are facing right now. Оля, я перенимаю. Все, ты здесь? Хорошо. Да, Да, ты нет. 6 я не это самое. Угу. Да. Давай, передаю. We switch translators, so as Alexandra taking over. И ключевое, что для этого необходимо, это основание оргкомитета, который бы действительно хотел это делать. Сейчас. Это мой брат приехал, и для меня это тоже большая радость всегда, поэтому это принятие самой субстанции, уже камня основы этим оргкомитетом. Сашенька, да. Хорошо, да, успокойся, я переведу пока. So the key point of this message is what we need. We need to create this organizing committee
out of people who would really like to do everything to accept this substance of the foundation stone. Также это подготовка этим оргкомитетом уже самой программы. То есть та программа, которая дана, она, конечно, первична, хоть она и отправлена, но она нуждается в раскрытии, большей детализации, и это может быть целостно схвачено оргкомитетом, и уже потом этот оргкомитет может разделиться на такие тематические группы, которые будут разрабатывать каждую отдельную тему и делать потом, соорганизовываться и делать общие доклады. И подготовить это на такую разработку на Иоанновую конференцию, которую мы уже планируем. So we already have this program, like preliminary program, and we have sent it, like to know what we are inviting for the people. But this program needs to be to have more details, but the organizing committee itself can grasp this as a whole, and then it can be divided to some groups, divided the groups based on some specific subjects, and then these groups could elaborate each and every topic, and then to be organized and make some common reports. And we are planning that these common reports could be prepared for the Johannes festival. Также уже на конференции, которая пройдет на Иоанновый день, провести такую подготовительную работу и собрать больше участников, которым эта тема не безразлична, уже проработав индивидуальные доклады, и провести конференцию, михаилическую конференцию в Гетануме, там, где в этом году будет Михаилическая конференция, открыта для всех антропософов, независимо, входят они в антропософское общество или нет. So also at this Johannes conference, we can have this preparation work and gather more participants that will be not indifferent to these topics, and we will also work out these individual reports, and then at the conference dedicated to Michael Mas, we are inviting all the anthroposophers, despite that fact, like regardless that fact whether they are the part of the anthroposophical society or not. И на Михаилической конференции в Гетануме провести демоверсию Рождественской конференции, то есть в коротком формате раскрыть всю программу и собрать такой еще более широкий оргкомитет организаторов, которые бы могли уже на Рождественскую конференцию провести само действие, которое достаточно сложное, но состоит из 12, длится все 12 дней. So as we already told that we are planning to have this Michael Mas conference at the Goetheanum, and we are expecting to unfold this, like the demo version, like the test version of the Christmas conference at the Michael Mas conference. So we will shortly unfold all the program, and we're expecting to gather even more people to join the organizing committee, and these people could, this larger number of people
could be taking part in this Christmas conference, which is a really complicated and multi-level event. And this conference will take 12 days. Конечно, есть ряд фундаментальных вопросов, которые должен задаваться сам оргкомитет. Я их озвучу, но сейчас сначала передаю слово для вопросов, комментариев, предложений по этому вопросу. Как, возможно, кто-то воспринял это, насколько это откликается, это идея, видение и понимание, что у нас такой шанс сейчас есть, который мы можем использовать для будущего человечества и остановить разрушительный ход событий. Of course, there is a list of fundamental questions, but these questions should be already asked by the members of the organizing committee. I will give them this list of questions, but now I give the floor to your comments, questions of offers, and regarding this question, and maybe someone already grasped this idea and has some kind of response or some vision or understanding what and how we will be doing. And now we have the chance, because yes, actually we have this chance to stop this this devastation of the world, and we can have this chance to save the future of humanity. Благодарю, Саша. Вижу, у Джонатана есть рука. Пожалуйста. Thank you, Jonathan, please. I would really like to celebrate the good and bad news that Irina has brought us today. To celebrate? Yes, both the good and the bad news. You mean celebrate like a holiday, or there's another like... No, to celebrate, say thank goodness. Oh. It's fantastic. Окей, sorry. Да, Джонатан хочет как бы поблагодарить за то, что представлены и хорошие, и плюсы, и минусы вот этого внесения. Неожиданно. I have so many questions, and I think the main one kind of circulates around the question of there's sort of two parts to it, but what can we do for people that may feel divided loyalties? So, for example, perhaps Irina or someone could speak of what the attitude of the Goetheanum is to the Michaelmas conference and then to the proposed Christmas conference, because I can think of some people that might feel, I'm a member of the Anthroposophical Society and this is fantastic, but what do I do? Where does my loyalty lie? Там на самом деле много вопросов, но одно самое главное, оно как бы около вопроса, больше к вопросу больше положительному, да, к той положительной стороне. Это то, что могут чувствовать люди, которые разделены в своей лояльности. Вот так можно перевести. Пока что, может дальше выяснится, что это имеется в виду, потому что можно также говорить от лица представителей Goetheanum, как они относятся к тому, что мы планируем Михалическую конференцию и потом Рождественскую конференцию, потому что многие могут, члены Goetheanum, чувствовать, что вот это же очень хорошо, прекрасно, что есть такая конференция, но где эта лояльность? Вот так можно сказать. Саша, я могу ответить. Нет, тоже есть понимание, да.
Огромная благодарность, Джонатан, за вопрос. Ну, что могу сказать, что еще при встрече с Петром Зельком в Гитанами в этом новогодние праздники мы говорили о такой возможности, и он предупреждал, что программой уже занимаются, конечно же, заранее, поэтому, возможно, не будет такой возможности проводить ну, внутри программы, но это не запрещает нам проводить в пространстве конференции. И я получила обратную связь от Петра Зелька буквально на днях о том, что что программа уже сверстана, к сожалению, невозможно вставить там или ее поменять, так как это завязано на многих людях, но можно зарегистрироваться и проводить ну, в отдельном пространстве также свое мероприятие или параллельно, скажем так, проводить то, что мы хотим. Поэтому у нас нет отказа или нелояльности, скажем так, к нам открыты. Mm-hmm. So actually, there is the answer to this question. Yes, actually during the previous conference, we were talking with Peter Zel about our plans to have the conference within Goetheanum, and we were planning that, and we shared our plans. And these days I've got when we sent him the invitation to our Easter conference, I've got the answer about the about the Christmas conference, that actually the program is already prepared. So there will be no chance to fit in this program, but no one could forbid us also to perform this conference in the different space. And he told that there is such opportunity to conduct the conference like simultaneously, like in parallel to this main program. So, but by the way, he also mentioned that on the previous Christmas conference that the program is being created. So actually we didn't get any disloyalty and no one rejected our initiative. Проблема больше в другом, и она как раз не зависит от Гитанума. То есть проблема в том, что нет той субстанции еще, то есть нет тех людей, которые действительно не пожалеют своего времени, своих удобств и будут стяжать субстанцию камня основы, будут познавать это. И если это действительно произойдет, и такие люди найдутся, а их нужно не так мало, наверное, ну хотя бы какое-то минимальное количество, которые станут об бок и действительно примут эту субстанцию, то все препятствия на внешнем плане расступятся. Поэтому проблема не в этом месте находится. So actually, that's not a problem. That's not the problem. I mean, there's no problems on the part of Goetheanum. The problem is in something different, because in fact there are no such people yet, and we have no this substance that we have yet to create this event, because we need these people that would leave their comfortable conditions of life. They could sacrifice their time and conveniences, and will be self-determined to research this question. And in fact, if we have this number of people, they could accept this substance of the foundation stone, and then we will have no obstacles at the physical plane. Yes. So the problem is actually in something different. May I say one more thing? It occurs to me that there
I've been many people who have felt the same way of wanting to seize the substance of the foundation stone and bring it back into life. But it's like no one person alone would be given credence. No one would believe that they had the right to do that. And even a group, who would believe they had the right to do that? And it seems like a tragic reality, perhaps, that it's taken the war in Ukraine to bring a point where there's nothing left to lose. And so, now it has been able to come up. And so there's not a war in the rest of the world, so how will we help people to rise from their sofas? Да, на самом деле я добавлю еще, что если бы все-таки все люди так чувствовали, что вот можно так взять просто эту субстанцию камня основы и привнести ее в жизнь, но как бы кому это достанется, да, кто в это может поверить, что у него есть право на это, или даже не просто один человек, а даже группа, кто может в это поверить, и что у них это есть право, и это трагическая реальность, возможно, и которая вызвала войну в Украине, или на самом деле, если так уже честно сказать, что нигде, как бы в мире нет войны такой видимой, и люди не осознают, что поэтому, что им нечего терять. Вот, в этом суть. Мгм. Ну, первое, что здесь можно сказать, что субстанция или камень основы был открыт и доступен для всего антропософского общества, и тогда не возникло вопросов дальнейших о том, что это такое, более глубоких вопросов, наверное, потому что если бы они возникли, то мы бы жили в другом мире. И вопрос права здесь вообще не так стоит. Возможно, это совсем другой вопрос. А вопрос, хочу ли я и самоопределяюсь ли я, потому что кто меня, свободного человека, может лишить какого-либо права? Кто может мне сказать, что делать, что открывать, не открывать, проводить рождественское собрание или нет? Кто имеет такое право запретить? Если оттолкнуться от обратного, то мы можем увидеть, что нет такого вопроса. Это как раз эти вопросы были на протяжении этих 100 лет, потому что те силы, которым так выгодно заблокировать как и первый класс, так и рождественское собрание, чтобы потом уничтожить все человечество. Но на самом деле просто нужно снять эту пелену с глаз и сказать, что антропософия дает, или Михаил, который стоит за ней, дает этот импульс свободы. И никто ни в антропософском обществе, ни в гитануме, ни сам Папа Римский не может дать право или забрать. Это может сделать только сам человек, решиться на это или нет. Поэтому здесь нет такого вопроса. Джонатан, я вас уверяю, что у вас есть на все право, если вы действительно несете этот импульс в сердце, и вам никто не помешает в этом. Actually, this is not the question of right, because the substance of the foundation stone was revealed and it was accessible to all the anthroposophical society, but people did not have their inner deeper questions about what is it. And that's the tragedy of that, because if they had these questions, they wouldn't go further. And it's not the question of whether someone can give me the right or not. Neither the Goetheanum nor the Anthroposophical Society nor the Pope of Rome, they cannot limit the freedom of the person who is really free. And actually, who can take away this right is the person himself, oneself, because if the person feels oneself free, this is the matter of
like the subject matter of question is whether I want to go further or not. So actually, Richard, you may be sure that no one can take this right from you. And if you feel this in your heart, if you carry this impulse in your heart, then no obstacles will be there. Так нужно сказать, что субстанция камня никуда не делась. Она находится в ближайшем к нам доступе. Та группа, которая самоопределится на ее принятие, та группа, которая возьмет свою ответственность воскресения антропософского общества и рождественского собрания, та группа сможет получить доступ к этой субстанции. So actually, the substance of the foundation stone, they did not disappear, that they didn't vanish, and it is present in the nearest access to us. And in fact, that group that will be self-determined to accept this substance and to resurrect the Anthroposophical Society and the Christmas conference, this group will get access to the substance of foundation stone. Thank you so much. Спасибо большое. Пожалуйста. Can I, before I make some comments, can I just clarify a few things for myself after your talk? Можно ли уточнить некоторые моменты, прежде чем я продвинусь дальше, да? Sorry, first of all, I wasn't clear. There was a build-up to some bad news, and then I was waiting for what was the bad news, and I can't. Did I miss something, or what was the bad news? Ричард хочет уточнить, в чем заключалась плохая новость. Ага, он прослушал, тогда скажи. Хорошо. Плохая новость заключается в том, что так как мы работаем, Ричард, с вами, сейчас нужно будет работать вдвойне больше. Yes, actually, the bad news is that if we are working now so much, so hard, so for this we will need to work even harder, even twice harder. Okay, yeah. So this is very nice rhetoric, but it's not actually bad news. Yeah. На самом деле это не такая уж плохая новость. Это была шутка такая, хорошая, плохая новость. Work that it's also enjoyable, so it's not particularly hard in that sense, because it's a raising of consciousness, and like this event has been so far, as many new insights and things that actually give you a lot more energy in one's life, and one has to find one's way to navigate this. But it's not in that sense. I see it as something very good news that we have a lot of work to do in that sense. But anyway, that's again, that was the joke, actually. I don't need to add to the rhetoric yet. Okay, so that Let me translate, okay? Okay, sorry, yeah. Да, ну в этом смысле Ричард считает, что это хорошая новость, потому что есть шанс поднять, еще раз расширить свое сознание. И поскольку это событие у нас привело к таким многим откровениям, многим инсайтам, и есть возможность привнести больше энергии в свою жизнь и найти тот способ, как в этом можно дальше двигаться. Поэтому в некотором смысле это очень хорошие новости, что нам нужно очень много работать. Это такое лирическое отступление. Okay, so that being said, could you clarify what you mean about the Michaelmas and what actually this looks like for a Michaelmas conference at the Goetheanum, and actually what
it would then look like for a Christmas conference at the Gotianum that would be running in parallel? Could you explain, like, concretely, practically what that would look like? Да, есть еще потребность в том, чтобы получить более конкретные разъяснения по поводу того, как будет это, какие у нас планы на конференцию на Михаила и как будет это параллельно происходить конференция в Гетеануме. То есть хотелось бы увидеть это практически. Ну, Ричард, это пока только из моего идеального образа, да, но как я это вижу, ну, во-первых, чтобы ехать на Михаилическую конференцию, для этого нужно подготовить уже шаги Рождественской конференции, чтобы там представить сам проект Рождественской конференции. Чтобы там это на Михаилической, да? Да, на Михаилической, чтобы представить, для этого ее нужно подготовить. А промежуточным этапом подготовки может стать, чтобы больше людей могло к этому присоединиться, более серьезно это действие провести, это конференция на Иоаннов день. Хорошо, я попробую передать. Получается, что мы движемся спиной, как бы, лицом вперед. So actually, this is one of our methods that belong to the second impulse of anthroposophy. This is how we get ready to such kind of events. So we see this our destination, the Christmas conference, and then we move backward with our face ahead, looking at this Christmas conference, and our back is directed to the Michaelmas conference. So at we take the step back and see that what we need to do at the Michaelmas conference. We need to have this plan, the agenda, the program of the Christmas conference. Then we take a step back, one step back, and we see that we are standing at the point of the Johannes conference, which is also one of the in between steps that we have to get ready. This will be the point when we can gather more people and then move forward already, like to the next conference. So this is quite complicated, but it works. Ну, Ира, я на самом деле объяснила больше, ну, как бы, чтобы было понятно, вот так. Хорошо, еще такой можно образ привести, что важно тут. Ну, понятно, что нужно все подготовить, но как же мы это можем сделать? То есть для чего нам промежуточные конференции? Это можно себе представить образ такой волны, которая сходит с гор, или там какой-то такой кружок, да, снега, который к земле уже и набирает огромной силы. То есть вот эти этапы, ну и, конечно, нужна будет и рассылка, и приглашение людей, и как бы мы должны обрасти, то есть те, кто самоопределяться в такой оргкомитет, обрасти такой массой еще человеческих душ еще до Михаилической конференции, чтобы не приехать туда одинокими и как бы никому не нужными, а мы должны обрести огромную поддержку всего человечества за счет того, что мы будем... Той хліб на столі тобі. Дякую. Сашенька, да. То есть, чтобы обрести огромную поддержку еще до Михаилической конференции, мы на Иоаннову конференцию должны собрать огромное количество заинтересованных лиц. И тогда только мы можем, как оперившись, да, с субстанцией камня основы, до этого времени мы должны с этим хорошо разобраться и действительно ее пережить на себе, уже пойти на Михаилическую конференцию. Микрофон, Саша. Да, просто немного отвлекали. Я попробую передать то, что услышу, если что, поможешь мне еще перейти. Так, про заинтересованные лица я уже сказала на самом деле. А можешь еще повторить, Ира? Суть в том, что чтобы приехать на Михаилическую конференцию, до этого нужно собрать огромную
группу поддержки, огромное количество заинтересованных людей, которые будут это готовить. И вот этот поток, который будет пробит, мы же действуем в рамках 1 класса, здесь тоже очень важный момент, что этот поток – это поток 1 класса, который сейчас действует при эзотерической организации Круга 12. То есть он имеет абсолютно все легитимность, полномочия и, самое главное, сопровождение высших сил. И этими высшими силами мы можем вместе с людьми туда ехать, только когда мы обрастем вот такой группой поддержки. Поэтому нам нужны конференции промежуточные, чтобы нарастить эту силу и возможность действовать. Я поняла. Ну, по сути, я уже нечто передала, я так уже то, что не сказала. So actually, to go to this Mega Mass conference, we need to get this huge group of support from those people, out of those people who are interested and who would be eager to prepare that. And this will be a kind of a huge current that will help us like break through with the substance of the 1st class. And this is like really important because you can imagine this like the image, the picture of huge current of snow going down the hill, the mountain, and this tide of snow is gathering in one in the sphere of snow, so to say. So, and this current out of people who support us will show, it will indicate that we have all the legitimacy, all the authority, and what is more important even, that we are supported by and accompanied by the higher hierarchies.